ń gbọ́ mi sà? Yeah, mo wà pẹ̀lú yín sà. Mo ní ibi tí mo wà kò jẹ́ kí n lè ráyè pé bóyá mo trade or kí n ṣe anything rárá. So almost two àwọn àpò mo ti wà bẹ́ẹ̀ báyìí. Ó dìgbà kan tó tó bẹ́ẹ̀ tó lè ẹnu fídíò lásán mo kàn wò sí ẹ̀sán. Ok, ẹ tí ì ráyè láti sọ pé bóyá ẹ ti ẹ̀ ń practicalize àwọn nǹkan tá a ti ń ṣe dáadáa. No sir, before kí n tó wá bí tí mo wá Ẹ ti ń ya mo òun ti náà mo trade sọ pé láti gbà yẹn ẹ tí ì ráyè practicalize dáadáa. bẹ́ẹ̀ ni sir. Oh, ok. Kí ni nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí báyìí? Because ara àwọn nǹkan tí à ń face currently as challenge òun là ń discuss lé lórí. So kò nídìí ká ṣe charts. Let me share my screen. Okay. Okay, so ẹ jẹ́ ká kó jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan tí ó yẹ kí a avoid because aside the technical analysis a sì lè máa make àwọn errors tí ò tiẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú technical, kò ní ṣe pẹ̀lú pé bóyá mò ń ya support mò ń ya resistance, kò ní ṣe pẹ̀lú wọn rárá àtọ́. So a ní láti ṣàlàyé àwọn nǹkan yìí fún wa. Sorry, 1 minute. So ká fi èní sọ̀rọ̀ nípa bí psychology of trading. Kò kí ń ṣe gbogbo ìgbà la kan máa wo eléyìí tí wà ń support, a fẹ́ wo candlestick, a fẹ́ ṣe gbogbo eléyìí, a fẹ́ ṣe náà. A ní láti wo our mental aspects, the emotional aspect too, because a lè mọ support, a lè mọ resistance. Tí àwọn bíbá yìí bá ṣì ń flop, a máa ní difficulty ń bì. And even gan a lè ti, because another thing ni to need discipline. Another thing òun ni discipline. A lè ti mọ àwọn nǹkan, kódà àwọn nǹkan mìíràn gbọ́dọ̀ pé a ti mọ̀ wọ́n, ṣùgbọ́n láti ṣe wọ́n ó wá jẹ́ problem. Tí a bá dẹ̀ ṣe ó máa fà wá sẹ́yìn. Kí ni yìí kò yẹ kí n máa ṣe, kí ni yìí o, a dẹ̀ tún ṣì wá ń repeat ẹ̀. Ó sì normal tó pé bóyá a ṣe lẹ́ẹ̀kan, but kò ní ṣe pé bóyá wá ti jẹ́ nǹkan tó ti wá common. Pé kí ni yìí náà dẹ̀ mo dẹ̀ tún yín repeat again and again and again and again. Mo rí pé nǹkan tí mò ń ṣe kò fún wa ní good result. So I need láti avoid it totally. Àkọ́kọ́, this is very very important, fear of missing out. Kí ni nǹkan tá à ń pè ní fear of missing out? Ilé náà ni tẹ́ bá ń gbọ́ tó wá sọ pé FOMO,
that's just the abbreviation ní FOMO jẹ́, fear of missing out. Eléyìí kan túmọ̀ sí wípé èèyàn ń jump on trade too early or too late. For example, nsìn now bóyá market support àbí resistance pé mo fẹ́ trade bí o, then price wá dé bí nsìn, àwa kàn rí wípé ó kàn ti sáré ṣe slight rejection àti wá fẹ́ sáré jumping sórí trade yẹn, ìgbà kí má lè bá miss out, or price yẹn ti ń push lọ, a dẹ̀ ti rí pé ìsàlẹ̀ yìí ló yẹ ká ti wọlé, bóyá a ti miss ẹ̀ for one reason or the other, a lè má sí lórí screen wa tó yẹ pé a ti miss trade yìí bí nsìn, àwa rò pé kí má lọ miss trade yìí o, trade yìí dẹ̀ máa move dáadáa o, ká join ní irú bí. Nǹkan tá à ń ṣe yìí òun là ń pè ní fear of missing out, fear of missing out, jumping on trades tó ti move, ó wá dé gbígbà pé bóyá àwa ń lé trade mú, we are chasing after trade. So ara wọn kan yìí tá bá ń ṣe ó máa affect trade wa, ó máa affect result wa. Fear of missing out ó máa affect wa gan. So a fẹ́ rí pé a fẹ́ máa jump on trade pé price yìí máa ti move fast kò ń move fast, ẹ dẹ̀ ti pé bí tẹ́ ti fẹ́ wọlé yìí sí, it's now too late, just leave it and let it go, leave it and let it go. So a fẹ́ filẹ̀. Next year is revenge trading. Eléyìí most of the time ó máa padà lead sí pé bóyá èèyàn blow account yẹn ni. Revenge trading. Àti fúnra wa ní plan wípé okay o, trade méjì ni mo fẹ́ máa trade ní ojúmọ́, bóyá ẹ fẹ́ wá set up àkọ́kọ́ ní London section láàárọ̀, then the other trade bóyá ní New York section lọ́sàn-án, nǹkan tẹ́ ti fúnra yín tẹ́ fẹ́ follow nìyẹn. Ṣùgbọ́n wá jẹ́ pé trade méjèèjì yìí ń sìn, ẹ wá ní losing trade fún méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ ṣe wá ní losing trade fún méjèèjì yẹn, nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ máa accept a loss. Nǹkan tó máa ń so fa revenge trading ni pé èèyàn ò fẹ́ accept a loss. Not accepting losses òun ló máa ń lead sí revenge trading. Kéèyàn wulẹ̀ accept pé okay níyì o, mo accept loss mi, market will move ní favour yín lé nìyẹn, so you accept your loss. Ṣùgbọ́n tá bá ti wá ń revenge, ó ti ń di wípé mo lè fẹ́ make owó mi padà, a dẹ̀ ti ń follow plan wa tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé a máa wọ trade méjì péré, ṣùgbọ́n sì trade méjì wa ó ti fún wa ní loss. Àwa tún sọ pé àjẹun bí a mo lè recover trade yẹn padà, jẹ́ bí a mo lè recover trade yẹn padà, recover, ó yẹn ti ń di revenge. Even from revenge now, nǹkan tí ó máa tún wá ń bẹ̀ tiẹ̀ òun ni over trading, nǹkan tó máa bẹ̀ tiẹ̀ nìyẹn, over trading. So gbà tí over trading bá ti wà tẹ́ pé a ní full stop, aṣá kan trade, kò sí òfin tó ń guide wa pé méjì lásán mo fẹ́ trade, tí n bá ti lose méjì ó tún dọjọ́ kejì, iye trade báyìí mo fẹ́ trade ní ọ̀sẹ̀ yìí, tí bá ti lose ẹ̀ ó tún dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, iye báyìí ni mo fẹ́ risk nínú ọ̀sẹ̀ yìí, tí bá ti lè ní loss yẹn ó tún ti di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. So eléyìí máa lè prevent wa from revenge trading.
méjì. fẹ́yìn tẹ wà nínú VIP group yẹn mi ò tẹ̀ mọ̀ pé topic tẹ fẹ́ ṣe gan lénìí ni tẹ báwo kan tí mo sọ last nínú ibẹ̀ yẹn mo ní after my consecutive losing trade ní èní 2 losing trade mo wá rí trade kan mo ní mi ò lè trade mọ́ because of my trading plans ṣe mo yẹ kọ́ síbẹ̀ bí some hours ago mo ní despite I am seeing an opportunity for a trade tonight but I won't take it again because mo ti kọjá oye maximum losing trade mo gbúdọ̀ ní in a day which is 2 so yẹn ló ń pè pé yẹn wà disciplined yẹn ló ń pè ní pé mo accept pé ní it's not a good trading day mo accept the loss mi ò dẹ̀ add any trade mọ́ but ẹlòmíì a ní rọ́ṣẹ̀ pé ní kò lè lọ́ṣẹ̀ mo máa gbẹ̀san sẹ̀ so that is it. so ṣe ti rí báyẹn kò kí ń ṣe wípé bóyá a ní loss nínú trade bó bá ṣe fẹ́ manage loss yẹn gangan àti ta ṣe fẹ́ react towards that loss ohun gangan nìkan tó matter so láti avoid the revenge trading ẹ gbọ́dọ̀ wà discipline ẹ ti accept wípé okay mo ti lose the trade yìí then just take time away tẹ bá ṣì wà lójú chart yín wípé mo ò trade mọ́ bọ̀ mo kàn fẹ́ máa wo chart yẹn lójú ni ẹ máa wà tempted kò tiẹ̀ sí ni ẹ máa rí set up tẹ́ ẹ bá dé lè discipline ara yín ẹ máa rí pé ẹ máa wá take a trade at the end of the day tí trade yẹn bá wá jẹ́ loss yín tún lọ compound sí ó tún ti pọ̀ sí so these are ways tá a máa ń lò láti fi avoid the big losses nínú market a máa fi avoid the big losses I'm fẹ́ tell us how to recover no don't do that so aside technicals these are psychological and emotional aspects that need láti take note for us to progress then another thing ilé náà máa ń pààyàn overconfidence feeling over the moon àti take 3 trades wá back to back TP hit TP ratio 4 ratio 5 ratio 6 of course ó máa boost the confidence wá but here we have to be very very careful kí ni nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ń bí trader máa wá fẹ́ increase the risk that's just the little thing tó máa fẹ́ ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ if èmi tí mo ti take a trade bí 5 trades in a row mo dẹ̀ win ẹ̀ back to back ratio 2 àgbà mo ti mọ market yìí nìyẹn mo ti mọ̀ pa overconfidence máa wá wọlé we will feel over the moon kódà òun gan máa tún nídìí sí over trading gan ẹ máa rí set up ẹ kàn máa tẹ buy sell èèyàn tó ti wá ti increase the risk yẹ bóyá gbogbo ìgbà tó fi ní that 5 winning streak yẹn sìn is just kìíní ló ní o is just 1% risk 1% risk àmọ́ nígbà tí ó ti wá ní kìíní sìn tó ti ní winning trades tó ti pọ̀ gbàgbà jẹ́ kí n increase ẹ̀ lọ sí 2 ó máa wá jẹ́ pé time yẹn ó máa wá jẹ́ lost period ló máa wá jẹ́ so at that time gbogbo profit tó ti accumulate tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ máa lose gbogbo ẹ̀ padà right in his own eyes so we have to be very careful for overconfidence ṣé à ń bá mi fi ọkàn bá lọ ṣé à ń kọ sílẹ̀ so ara wọn kan yìí lélẹ̀ next thing is fear of losing eléyìí yàtọ̀ sí fear of missing out yẹn ni pé àmì ìfẹ́ miss trade yìí mo fẹ́ sáré wọlé mi ìfẹ́ miss ẹ̀
but fear of losing, mi ì fẹ́ lose. Èèyàn tí ò bá fẹ́ lose kó má wulẹ̀ dáṣà pé òun fẹ́ trade. Even èèyàn tó bá yẹ pé òun ò fẹ́ lose kò wulẹ̀ ní ṣe anything ní life yìí, anything kò ní ṣe. Irọ́ mo fẹ́ lose o, irọ́ mi fẹ́ lose o, kò ní ṣe anything tó máa fi lo gbogbo time ẹ̀ on earth. So nínú trading àti jẹ́ ká mọ̀ pé there will be losses. Then why ta fi máa wá rí trade setup tẹ́rù tún máa bà wá láti wá take a trade? Kí ló dé tẹ́rù tún máa fi wá máa bà wá láti sọ pé bí a fẹ́ take a trade? Mo ti rí trend line, mo ti rí Fibonacci, mo ti rí candlesticks, káwá tí ìwà máa self doubt ṣe trade yìí dẹ̀ máa lọ ṣá, mi dẹ̀ fẹ́ lose yo, mi fẹ́ lose yo. No, kò ní di pé ká máa hesitate. Once you see what you need to see, click it. So ẹ mọ̀ pé from here now sọ pé we have to be able to accept our loss. So ibi báyìí sìn a fẹ́ accept anything tó bá máa jẹ́ outcome of that trade. There's one popular man when it comes to psychology in trading, Mark Douglas. Ó sọ wípé trading outcome is random, in the sense that we don't know the trade that is going to be a losing trade. We don't know the trade that is going to be a winning trade. So you want to treat each trade equally. Mo ti then mo set it buy order, set your stop loss. If it's loss, fine. If it is win, fine. Tí trader bá ní 60% win rate, 60% win rate yìí náà sìn ó means wípé tí trader yẹn bá take a 10 trade, there is possibility of him winning 6 trade out of it. Ó máa win ní 6 nínú trade yìí, ó dẹ̀ máa lose 4. But bí trade yìí ṣe máa wá is random. Kò ní wá ní pé win, this is 1 2 3 4 5 6, then our followed by loss. No, a lè ní time like this, but you know nǹkan báyìí ó rare, very rare. Ó lè jẹ́ first trade loss followed by win, loss, win, loss, win, loss. So ẹ rí pé ó random, so you cannot tell wípé okay, this trade here, even with all confluence on earth, is going to be a win trade. No, that's why tó yẹ sọ pé trading outcome is random. So you want to treat each equally. Tó bá jẹ́ 1% ní 1%, ní jẹ́ kí over confidence kó wá cloud wa gbà máa ti ní 3 wins in a row, jẹ́ kí 4 trade mi jẹ́ kí n risk 2% nínú ẹ̀. Tó bá yẹ pé òun ló máa jẹ́ loss ńkọ́, ó ti gba majority of our profit that he make previously. So aside technical, these are things, if we are able to manage this side well, ó máa hard fún wa kó rí pé bóyá à ń blow account. Ó máa hard pé mo blow account mi. Even tí wọ́n bá tẹ̀ fẹ́ blow account ẹ̀, kò ní ṣe pé bóyá bó ṣe deposit then kí lọ́jọ́ yẹn tó ṣú ó ti blow account ẹ̀. So it won't be like that, because at any series of things tá à ń follow. So that is that when it comes to fear of losing. Ẹ dín láti bẹ̀rù pé ṣé mi bẹ̀rù pé trade yìí máa fẹ́ lọ against mi báyìí. So no fear, treat every trade equally. Okay.
Next thing is this one. Eléyìí we gan sin by is a major killer. Major killer. Àìmọye àwọn èèyàn ló ti sọ̀rọ̀ nípa impatience, àìlè ní sùúrù. Àwa láti analyze the trade pé tó bá débí yìí ni mo tó fẹ́ buy tàbí tó bá débí yìí ni mo tó fẹ́ sell, ṣùgbọ́n torí àìlè ní sùúrù ó ti wá mú wa ṣe nǹkan míì. Impatience ó lè jẹ́ ká blow account. Impatience ó lè jẹ́ ká lose your owó for so many months, so many years. Bó mo dẹ̀ ti wá mọ kíní yìí kí ló wá dé pé mo dẹ̀ kàn máa ń lose account mi. Ó lè jẹ́ pé bóyá it's just this thing here, this factor, impatience. Àìlè ní sùúrù. So cultivate the habits of exercising patience. Even kẹjẹ scalper kẹ máa trade ní 1 minute chart, kò kí n ṣe gbogbo bí candlestick ṣe move lè ṣe fẹ́ trade. You will still wait pé okay o trade yóò ti débí, even tó yẹ pé mo ń lo 1 minute chart, ó dìgbà tó bá débí kí n tó take trade mi. Tó bá débẹ̀ lè ṣe máa take decision. Kò ṣe pé bóyá ẹ kàn máa wò pé candlestick ní lọ 1 minute chart ní, àwọn 1 minute chart kan máa ń fast níbẹ̀ kí n sáré wọlé. Impatience, ẹ̀yàn kan máa lose owó ni. In the first place gan, àìlè ní sùúrù ló mú yàn lọ sí 1 minute. Because what for? Tó bá yẹ pé seconds ó ṣe ṣí, wẹ̀gàn seconds wà níbẹ̀. So àwọn tí wọ́n bá ní subscription of TradingView, ẹ máa rí seconds movement. 1 second candlestick ẹ̀kan, 1 second candlestick ẹlòmíì máa wọ bí. Why? Impatience náà ló ń fà. Ẹlòmíì now day trader ni, ó ti gbà okay day trading ni mo fẹ́ ṣe. Àwọn torí pé bóyá bí àwọn ẹlòmíì náà ṣe wọ́n á make owó lẹ́gbẹ̀ẹ́, àwọn lè dẹ̀ jẹ́ scalper, wọ́n ti sáré make owó. Yes, there are times tó yẹ pé a lè adjust torí bóyá bí market condition, wípé I observe pé market yìí these days yìí kò really move dáadáa, okay jẹ́ kí n adjust sí scalping. Market yìí kò favour swing trading this time around, jẹ́ kí n adjust sí day trading. Ìyẹn sì normal, ó sì wà okay. Àmọ́ wípé bóyá àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi èmi kàn dúró de setup mi tí kì í setup, you just want to join. Impatience ó lè affect yín to lose your trade. It will affect you to lose your trade. So impatience, let's work on it. Trading, patience is very, very paramount. Very, very paramount. Next, greed. Greed. Greed yìí sometimes ó máa jẹ́ kí ẹlòmíì ti rí ratio 1:4. Á dẹ̀ lose gbogbo trade yẹn padà, trade yẹn dẹ̀ máa tún di stop loss. That is greed. Àwa kọ́ la ní forex market. Whatsoever the market give us, accept it and move to the next one. TP mi rọ ratio 17 yẹn ni mò ń wá, ratio 20 yẹn ni mò ń wá. But market fún yín ní ratio 3, ó dẹ̀ ti ń show yín ní sign tẹ́yìn fúnra yín dẹ̀ ń wò with your naked eyes. Then get out. Opportunity will come, tẹ́ máa wọlé trade mi. But greed ò ní jẹ́ àìrọ̀ mi tí close ẹ̀ ń sí, mo sì fẹ́ jẹ́ kó sì máa lọ sí, and then you just end up losing the whole running trade. And then most of the time greed yìí gan máa need is a poor trade management, because greed yẹn máa yẹ kẹ́ gbàgbé pé ó máa yẹ kó ti break even, ó máa yẹ kó ti trail. Even if at all tẹ́kùn yóò tẹ̀ fẹ́ jáde, you should have trail, break even and do some trade management techniques. So greed kò ní jẹ́. So learn to know when to walk away. Tó bá gbé ratio 2 ní marketing fún yín, just get out on your ratio 2. So holding on to trades too long, even kí wọ́n jẹ́ swing trader, ibo kí àmọ́ ń target bíbá yìí, but you are seeing that price is reacting to a particular level tó dẹ̀ ti ń show sign pé
kíní yìí fẹ́ change, ó fẹ́ change character, exit your trade and reposition yourself. So you exit that trade, reposition yourself to save you your to just take what the market has given to you. So that is another psychological factor. Next here is attachment. Mo tẹ̀ ti sọ ilé fún wa, I think nígbà tá à ń ṣe market structure. Attachment to a trade bias. Attachment to a trade bias. Buy mo wá, buy mo wá. But market then sọ fún wa wípé òun ti change sí sell. A ti marry buy yẹn pé irọ́ buy níṣẹ́, buy ló ṣì wà. A dẹ̀ ti ń rí change of character, a ti ń rí àwọn kankan tó ti ń yàtọ̀, but you see like mo ṣe fẹ́ buy náà ni nígbà tí market ti change direction. This can cause you to lose money as well. So as a trader, you want to be flexible. In fact, mo máa ń sọ ẹ máa pé tá a bá ń ṣe analysis máa sọ fún wa pé we should have two plans. Pé what if nǹkan tí mo ń plan yìí tí kò bá ṣe ńkọ́, kí ló máa mú mi ṣe opposite? Okay, tí n bá wá rí tó bá wá ṣe báyìí màá ṣe opposite. So you don't want to be too attached to your trade bias. Trading under stress. Sometimes a máa ń fi pé bóyá ṣáwọn kìíní yìí ṣé ó matter ni, ebi tí bá ti mọ order block tí mo ti lè ya FEG, tí mo ti lè mọ support àti resistance, ṣé àwọn eléyìí tún matter? They matters. So trading under stress, or maybe àti ẹ̀ sí ní good mood, you are in a bad mood, it will affect your decision. Ó máa affect. So bóyá wà emotionally down, it's normal. Woman ni wa, a lè ní nǹkan tó fà á, maybe from family, maybe from children, maybe from our lovers. Ó lè fà ká wà emotionally down. Avoid trading during that period. Avoid trading during that period. When your mind is clear, káwa láṣìlè wá trade. So ilé máa lè jẹ́ ká focus. These are the reasons a lè jẹ́ ká lè focus on trade. So kò kàn ṣe kó bóyá just technical. You may be technically sound but psychologically poor. You will have a poor result. That's just it. You will have a poor result. Mo dẹ̀ máa get ibi tí market yẹn dẹ̀ fẹ́ lọ, kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí mi ṣe kíní báyìí? You are psychologically poor. Ẹlòmíì ò lè hold the trade tó bá ti rí slight retracement. Ó mọ̀ pé price yẹn ó fẹ́ lọ create higher high ni, ó wá pọ̀ tí ń ṣe retracement kékeré, ó ti sá jáde. Psychology ni. So don't trade when you are under stress or under pressure. So these are very, very bad in trading. Ignoring your plan. Whenever you try to ignore your plan, you will pay for it. Your plan says only trade at order block, only trade at FVG, only trade at support or resistance, but you now do otherwise, going out of your plan. Trading only the plan. Ó gbọ́dọ̀ wà plan, nǹkan yìí ni mo gbọ́dọ̀ ṣe, and you just ignore it like
trade eléyìí ò sí ní kíní ìwò jẹ́ kí n trade òun náà bẹ́ẹ̀ jàre jẹ́ n trade òun náà bẹ́ẹ̀. Doing that way it will affect you. It will affect your trade when you do that. So a fẹ́ try àti ẹ fẹ́ dá láṣà tí plan yẹn bá sọ pé mo gbọ́dọ̀ rí A màá rí B tí bá rí C màá wá ṣe D. If all of this tí ò bá sí in play, even then you bá fẹ́ explain fún yàn pé trade yìí mo take ẹ wá fẹ́ ṣàlàyé ẹgbẹ́ ẹ̀dọ́ ẹ̀mí rí candlestick náà bọ̀ mo kàn wọ́n pé kí n kàn wọlé bẹ́ẹ̀ ẹ ti pé ìyẹn èèyàn ti take a wrong decision. So you don't want to ignore these things. Lastly, láti fi káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ when you are now comparing yourself to others, ó máa affect the psychology. Of course ó dáa kéèyàn wo ẹlòmíì, Yorùbá máa sọ pé ẹṣin iwájú lèèyàn tẹ̀yìn wò sáré pé ẹni yìí still this thing òun dẹ̀ ti make you waves. Look at it in a positive way. Ẹ má jẹ́ kó wá jẹ́ káwa lọ wà depressed. Ìgbà ilé máa ti ń trade kíní kan, ilé ti ṣe kíní kan. So I look towards person in a positive way. Trading, before you master it, it will take a while. Technical yín ẹ lè sáré mọ̀ pé mo ti mọ ilé mo ti mọ bí màá ṣe wọlé. Ṣé rí àwọn nǹkan tí mo list yìí, it may take you a while, but tẹ́ bá ti mọ̀ lẹ́yìn ó máa shorten. Ẹ ti mọ̀ pé gbogbo àwọn kíni tí mo ti kàjọ sílẹ̀ yìí ń sìn ẹ wò pé àkíní yìí báyìí ni màá ṣe avoid ẹ báyìí ni màá ṣe avoid ẹ máa tètè borí ẹ. So when it comes to comparing yourself, don't compare yourself. Ilé ti make kíní kan, ilé ń lo standard lot size, èmi sì ń lo micro, a máa lo micro yín jẹ́jẹ́. Èèyàn tó ní standard lot size ó ti ní owó tó fi ń trade the standard lot size. Èèyàn tó sì ń lo micro, slow and steady wins the race. So these are some there are many factors when it comes to psychology in trading, but these are like a key aspects of psychology in trading. So once you are good here and you are technically sound as well, then you are good to go. Ní rí losses as pé mo ti lose the trade, then we start feeling bad. You know that okay, you learn from your loss. Kí ni nǹkan tí mo ṣe wrong in bí? Am I being impatient? Is it overconfidence that come up from you? Is it as a result of revenge trading? You learn from it. Every losses will teach you a lesson, even every wins. What did I do right? I was patient on this trade. Mo dúró kíkiní ìfọ́ọ̀mù dáadáa. Ṣe léyìí. So these are the psychology aspects of trading. So that will just be what we'll look at today. Share any question? No question. Okay. Mr. Olaniyi Nonko, any question? Kò sí question lórí class tá à ń ṣe lọ. Èmi kàn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nígbà pé mo ń join online class yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé any avenue wà tá being our mentor and then tutor wa dẹ̀ ní ṣé any avenue wà tá bá ní any practice tá so before the class máa come up tá lè send sí aside from the general platform fún ChartsEmpire. Ìyẹn ni mo ní kí n béèrè sir. No, you are send there sí normal phone number, our Telegram number. Okay. Telegram number wa lè máa send there sí. So if can I indicate bóyá yẹn là ń refer sí fún correction àbí anybody become no, anyone can reply you. So tó bá wà less busy at that time wọ́n máa reply you. Okay sir. Ẹ ṣé gan sir. All right. Okay, so tí kò bá sí question, we end here and a máa tún pàdé ní next class. Thank you. Okay, good night sir. Good night. All right.